Kizi wangu ananiambia na tunafaa kwenda moja kwa moja kule Kakamega ambapo napaswa kuungana na mwenzangu Simon Achola siku ya chakula duniani ambayo ako katika eneo la Kakamega. Simon, kama unanipata vizuri, siku hii ya chakula kuna nini kule, kunaendeleaje, na tupe tu taswira kamili. Na mtazamaji, ni mwenzangu Simon Achola akionekana tu mbashara moja kwa moja kule maeneo ya Kakamega ambapo siku hii ya leo sherehe ya kuadhimisha siku ya chakula inafanyika katika eneo la Kakamega, na muda wowote sasa tutakuwa wenye kukupeleka eneo hilo kuungana na mwenzangu Simon Achola atupatie tu kwa kina masuala ambayo yanaelekea kule. Kama unanipata vizuri mwenzangu Simon Achola, tupe taswira kamili ya masuala ambayo yanaendelea kule. Chetu yanaangazia siku ya leo, na ni siku ya kusherehekea siku ya chakula hapa duniani, na bila shaka nitakueleza tu takwimu kadha ambazo zinatuweka sawa ni tuko katika hali gani, hususan kwa watu ama jamii tofauti tofauti kuweza kupata chakula katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Hebu nikueleze tu hali neti kwamba mwaka 2020 takwimu kulingana na World Food Programs kwa nasema kwamba takriban watu 700,000 hawakuwa na uwezo wa kupata chakula, lakini idadi hiyo imesonga pakubwa sana, na hivi sasa ninavyozungumza na wewe, kulingana na takwimu hizo mwezi wa pili mwaka huu inasema kwamba inakadiria kwamba watu milioni 4.4 hawana uwezo wa kupata chakula. Khalid, nikiendelea tu kidogo nitakueleza kwamba takwimu hizo bado zinasema kwamba karibu watoto milioni 1 hawana lishe bora kote nchini. Hali kadhalika pia wanasema kwamba kina mama ambao wananyonyesha nao pia takriban 755,000 hawezi pata lishe bora. Bila shaka hizi takwimu ambazo zinatia wasiwasi, hususan washikadau ambao wanashughulika katika sekta hii ya kuhakikisha kwamba kila Mkenya basi anaweza pata chakula. Na hivi leo basi bila shaka washikadau mbalimbali wameweza kukongamana hapa katika kaunti ya Kakamega, hususan katika Bukura Technical College ama Agricultural College, kwa minajili tu ya kutaka kujadili na pia kutaka kuonyesha mbinu tofauti tofauti ambazo wanazitilia mkazo kuhakikisha kwamba basi wanaweza kuhakikisha kwamba kuna chakula bora ama lishe bora katika jamii zetu. Na ndipo basi tuweze kuwa sawa, nitaweza kuzungumza na mshikadau mmoja hapa ambaye atatueleza vikamilifu pengine tu ni nini hususan haswa inastahili kufanyika ili kuhakikisha kwamba basi kila mmoja katika nchi hii anaweza kupata lishe bora. Karibu, kwanza tujulishe unaitwa nani? Asante. Kwa majina naitwa Bernard, na mimi nafanya kazi na shirika la World Vision. Yes, World Vision. Bernard, tukiangalia takwimu ambazo zimetolewa na World Food Program, zinasema takriban watu milioni 4.4 hawana uwezo wa kupata lishe bora katika jamii. Hii ni takwimu za kusisitiza sana. Ni kweli takwimu hizo ni za kusikitiza sana. Na maybe nikiongea na kwa Kiingereza naweza sema kwamba it's a sorry state which should not happen. And I want to say that, but there is possibility if we work together and put all the resources and technologies, we can have sufficient food here. We have so many players in the sector, and in our side chat, one of the key issues that is actually coming out is that there are various statistics from each and every sector pointing to inaccessibility to proper food in the community. How then do we harness or leverage on these statistics to ensure that then we can work as a team? Yeah, first I think we need to consolidate all these statistics by a way of having what we call joint and common monitoring platforms that will really give us the real situation as it is with correct figures, so that then they inform the actions that be taken. Working in silos, various organizations working in silos won't help much. So I think it's a call for us to, as stakeholders who are in this space, to come and jointly work together and have joint actions. One of the key issues that stakeholders keep on insisting is the issue of value addition. How important is this?
Well, value addition is indeed very important within the food systems. One, it will be able to address the issues food wastages, and it will be able to enable food reach towards every corner, because once we have value addition, then we address the issue of food that gets spoils. Yeah, perishable food, once, value added, when do value add to the perishable food, then be able to have a long storage period, and therefore be able to reach up to the last person, wherever he is. Very interesting is the fact that we are insisting that this must be towards food that are actually readily available at the very basic level. Yeah, sure. We have food that are very readily available, and I think the focus should be, one is to look at the local available foods and then how to utilize them. Because malnutrition at some point is not about lack of availability, but utilization. So I think we need to ensure that we capacity build a community to be able to well utilize the food that's locally available, and that we've been doing through nutrition education, and it's making great differences. So I think scaling up such kind of education will yield good results. It's also in tandem with the first 1,000 days of a child. Yeah, sure. Like I said, we child focused and looking at the first 1,000 days of a child, which affect him, which have a lifelong effect, is indeed an area to focus on. Child must have right nutrition and right parenting from the first 1,000 days. So parenting skills, good, and also ensuring that we build the capacity of the caregivers or parents to provide well in terms of food, enough food, and even nutritious food is what we should focus on, and what World Vision is doing big time. One key issue as we actually wind up is the fact that climate change is here with us. And it will mean that we need to put in more effort to ensure that indeed we have enough for the community. Sure, climate change is real and it's happening, and the effects are visible and evident everywhere. And therefore, I think it's time not to speak about awareness about climate change, but now to take action. And what action? We need to see how to mitigate against the effects that we're already seeing. We are talking about the water scarcity. So how do we enable our community to utilize water in an efficient way and manage it also in a proper manner, so that they'll be able to utilize it, they're little available, and also conserve, so that they'll be able to then make the optimum use of it. In conclusion, this particular function, and given what it's actually discussing discussing food, when you look at it, we're not seeing the top political or leadership class is actually embracing this. What does it mean then? Well, it might send wrong signals that then the political will is lacking. But this, I might not speak about it much, but yet to see. But I think I like the representation from the county government. I want to believe there also be representation from the national government. But my thing is, and the enough call, what I'm talking about, the enough campaign, calls for all stakeholders, starting from the national government, county government, and even, at the grassroots level, the community, to work together, to act together, and the action, they must start now. Yes. Shukran sana, Bernard. Bila shaka, huyo ni Bernard, kiongozi ama kiongozi wa mradi katika World Vision, bila shaka akituweka sawa ni yapi wanafanya kama shirika kuhakikisha tu basi jamii inaweza kupata lishe bora, na hali kadhalika pia basi waweze kuelimisha jamii kwa mipango ama mikakati mwafaka ya kuhakikisha kwamba basi wanaweza pata chakula kwa njia ya urahisi sana, na chakula ambacho kinapatikana katika jamii. Swali lingine hebu pengine nikueleze tu ni kwamba leo ndio siku ya kusherehekea siku ya chakula duniani, kauli mbiu ikiwa kwamba maji ni chakula na maji ni uhai, na bila shaka hawaachi ama hawamwachi yoyote nyuma, na bila shaka wanataka washikadau wote waweze kushikana mikono kuhakikisha kwamba wanaweza kuzalisha chakula cha kutosha ili jamii nayo iweze kusonga mbele. Naitwa Chola Simon, na kwako Khalid.